तो सेकेंड केस जहां लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगा वहां एक ऐसा केस होगा फॉर डेंसर टू रेयरर वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस रीचेस टू अ पर्टिकुलर वैल्यू सच दैट ये कब होगा, डेंसर टू रेयरर में होगा ये स्पेसिफिकली कि लाइट रे इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस एट एन एंगल आई विच इज सेड टू बी सी, और उस वक्त का उसका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अलोंग द इंटरफेस है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे अलोंग इंटरफेस। ठीक है, तब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, और उस वक्त का एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम C कहते हैं, यानी क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ C बाई साइन ऑफ 90 दैट इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, म्यू ऑफ द सेकेंड मीडियम बाई दैट ऑफ द फर्स्ट मीडियम। ये सेकेंड मीडियम है μ2, ये फर्स्ट मीडियम है μ1। क्लियर है? तो साइन C बाई साइन 90, ठीक है, साइन C बाई साइन 90 सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, वेयर critical in the sense the refracted ray is neither appearing in first optical medium nor along the second, rather it is lying along the interface। तो क्रिटिकल एंगल पर जब हो तब कोई ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट साइड से नहीं देखा जा सकता है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? एनी ऑब्जेक्ट, तुम अगर कोई डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम का ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और अगर जिस एंगल पे व्यू कर रहे हो उस एंगल पे करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल पर चला गया तो कीपिंग योर ऑब्जर्विंग पोजीशन एनीवेयर इन सेकेंड मीडियम, ठीक है, वो तुम उसको नहीं देख पाओगे। द विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, द विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम कैन बी cannot be detected by observer in rarer medium provided angle of incidence reaches critical angle or more than that। लिख लो, whenever an object is in denser medium, whenever an object is in denser medium and observer is in rarer medium, whenever object is in denser medium and observer is in rarer medium, then for angle of incidence, for angle of incidence greater than equal to critical angle, for angle of incidence greater than equal to critical angle, refracted ray cannot reach to the observer's medium, refracted ray cannot reach to the observer's medium, that is the rarer medium, and hence under such conditions object in denser medium can't be seen, object in denser medium can't be seen by the observer in rarer medium। বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে, তার মানে যখনই নিউমেরিক্যাল কোশ্চেনে থাকবে যে একটা বাকেটের মধ্যে ওয়াটার দিয়েছে, একটা সার্টেন হাইট পর্যন্ত দিয়েছে, তার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স দিয়ে দিয়েছে, আর তার একটা বাকেটের একটা ক্রস সেকশন দিয়ে দিয়েছে, একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে অবজেক্ট দিয়ে দিয়েছে, আর বলছেন অবজারভার ইন এয়ার
can't see the object of a particular object in denser medium, that is in water. তার মানেই হচ্ছে যে যদি ডেন্সার মিডিয়ামে থাকা অবজেক্টকে রেয়ারার মিডিয়াম থেকে দেখতে চাইলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, তার মানেটাই হচ্ছে যে রিফ্র্যাক্টেড রে অবজারভারের মিডিয়ামে আসছে না। যতক্ষণ অ্যাজ পার ল অফ রিফ্র্যাকশন রিফ্র্যাক্টেড রে যতক্ষণ পর্যন্ত অবজারভারের মিডিয়ামে মানে এয়ারে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ডেন্সারে রাখা অবজেক্টকে রেয়ারে মানে এয়ারে থাকা অবজারভার দেখতে পাবে। দ্য মোমেন্ট ওয়েন ডেন্সার থেকে রে ডায়াগ্রাম, ঠিক আছে, in an attempt to go to the air medium is reaching the critical angle case or more than the critical angle, in such cases refracted ray যেহেতু এয়ার মিডিয়ামে যাচ্ছেই না রেয়ারে যাচ্ছেই না তাহলে অবজারভার সেটাকে দেখতে পাচ্ছে না। তার মানে যখনই নট ভিজিবিলিটি রিলেটেড কোশ্চেন থাকবে তাহলে তোমাকে জিওমেট্রিক্যালি বুঝে নিতে হবে যে ইউ নিড টু প্রসিড ফর অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স অ্যাট ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল অর মোর দেন দ্যাট। সেই জন্য এখানে অ্যাট ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল অর ফর ড্রয়িং অ্যান অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স মোর দেন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল লাইট রে উইল রিফ্লেক্ট ব্যাক ইন দ্য ডেন্সার মিডিয়াম অনলি। বুঝতে পেরেছো? এটা যদি আই ড্যাশ হয় গ্রেটার দেন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল তাহলে এটা আর ড্যাশ দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু আই ড্যাশ। বুঝতে পারলে? কারণ তখন তো ওটা ল অফ রিফ্লেকশনে চলে যাবে। দিস কল্ড টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন। This can only happen for light traveling denser to rarer. Rarer থেকে ডেন্সারে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয় না। ক্লিয়ার? তার মানে আমরা যখন সাইন আই বাই সাইন আর এর এই কনসেপ্টগুলো ইউজ করব তখন আমাদের অবজেক্ট আর অবজারভার দুজনে একই ভার্টিক্যাল লাইনে নেই। বুঝতে পেরেছো? when we are considering for example যেমন ওই যে একটা তার মানে সাইড ওয়াইজ ভিউ হচ্ছে, হ্যাঁ, তখন আমরা এই কেসগুলো ডিসকাস করছি। তার মানে ধরো ইফ দিস ইজ দ্য নর্মাল, ইফ দিস ইজ অবজেক্ট, তাহলে এই ইনসিডেন্ট রে যাচ্ছে ধরো, আর এই যদি রিফ্র্যাক্টেড রে যায় মানে ডেন্সার টু রেয়ারের কথা বলছি, তার মানে অবজারভারটা এখানে এটা অবজারভার। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, এবার কথা হচ্ছে অবজেক্ট ডিস্টেন্স অ্যান্ড ইমেজ ডিস্টেন্স আইদার অবজেক্ট অর অবজারভার ফাউন্ড অন আ লাইন, সেম লাইন মানে সেম লাইন পারপেন্ডিকুলার টু ইন্টারফেস। দিস ইজ দ্য ইন্টারফেস, তাই তো? দিস ইজ দ্য ইন্টারফেস। তাহলে এখানে অ্যাকর্ডিং টু দিস ড্রয়িং আই ক্যান সে অবজেক্ট অ্যান্ড অবজারভার are not appearing on a line perpendicular, common line which is perpendicular to interface. অবজেক্টের থ্রু দিয়ে আমি যদি একটা লাইন ড্র করছি তাহলে সেই লাইনটা এটা, আর অবজারভারের থ্রু লাইন ড্র করলে এটা, তো দিস টু আর নট কমন লাইন। ঠিক আছে? তাহলে এটাকে বলবো অবলিক ভিউ কেস। দিস উইল বি কল্ড অবলিক ভিউ কেস। এটা কি হবে? দিস ইজ অবলিক ভিউ কেস। এটা অবজারভার অবজেক্টটাকে অবলিকলি দেখছে। বুঝতে পেরেছ? আরেকটা ভিউ হয় নর্মাল ভিউ। আচ্ছা, অবলিক ভিউতেও ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু নো দিস থিং, ইভেন ইন কেস অফ এন অবজেক্ট অবলিক ভিউ the object distance and image distance has to be measured perpendicular to the interface. If this is u object distance, এর যেটাই কারসপন্ডিং ইমেজ হবে, এটা যদি ধরো ইমেজ হয় তাহলে এইটা হবে ইমেজ ডিস্টেন্স। আর ইউ গেটিং মি অর নট? অবজেক্ট ভিউ অবলিক ভিউ হলেও অবজেক্ট ডিস্টেন্স অ্যান্ড ইমেজ ডিস্টেন্স উইল বি টেকেন পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ইন্টারফেস। আর ইউ গেটিং মি অর নট? It should always be measured perpendicular to interface. It can never measure along the ray diagram. Always keep it in mind. অনেক সময় বাচ্চারা ভুল করে along the oblique line of ray diagram object distance and image distance measure করে, ওটা ভুল কনসেপ্ট। Object distance and image distance should always measure normal to the interface, from interface up to the object or up to the image position. এটা হয়ে গেল অবলিক ভিউ। আচ্ছা, এবার হচ্ছে
normal view, normal view, next is normal view. Normal view means object and observer both lying on a common line perpendicular to interface. Okay, object and observer both are appearing on one common line perpendicular to interface. কথাটার মানে হলো if this is be the interface, for example this is the object taken, let this is an optical medium mu1, this is another optical medium mu2. So in this case position of observer for normal view, let this is be the observer position. I can consider the observer's eye lens on the same line. Suppose I am considering the observer's eye lens on the same line as that of the object going perpendicular to the interface. Are you getting me? এবার প্রশ্ন হচ্ছে at any case যেমন আমরা রিফ্লেকশনে করেছি, যে রিফ্লেকশনে যতগুলো ডায়াগ্রাম করেছি বা জেনারেলি করে থাকি, we to confirm the image position against an object, either it is a point object or a dimensional object, we must draw at least 2 ray diagrams to confirm image position. ঠিক আছে? Similarly in refraction we must confirm 2 distinct ray diagrams to ensure the position of image. Minimum দুটো, maximum you can draw n number of image ray diagrams. তো এই কেসটাই যদি তুমি রে ডায়াগ্রাম করো, তাহলে ফর অবজেক্ট অ্যান্ড দিস ইজ বিং দ্য অবজারভার, একটা লাইট রে আমরা আনডেভিয়েটেডলি নিতে পারি গোয়িং স্ট্রেট ওয়ে ফ্রম অবজেক্ট টু দ্য অবজারভার, দিস ক্যান বি দ্য ওয়ান রে ডায়াগ্রাম। আরেকটা ডেফিনেটলি আমাকে এরকম একটা রে ডায়াগ্রাম নিতে হবে ফর লাইট, ফর এক্সাম্পল এটা আমি যদি এখানে কন্ডিশন নিই যে mu1 is greater than mu2, mu1 greater than mu2 means considering the light is traveling from না denser to rarer, mu1 টা mu2 থেকে বেশি নিচ্ছি, তাহলে denser to rarer, তাহলে লাইট রেটা সেকেন্ড মিডিয়ামে দূরে চলে যাবে, বুঝতে পেরেছো? সেকেন্ড মিডিয়ামে লাইট রেটা দূরে চলে যাবে। এই যে আমার ড্রয়িং হিসেবে আমি যতটা আইটাকে ড্র করেছি, আমার ইয়েলো কালার্ড লাইট ইজ গোয়িং অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য স্কোপ অফ আই, তার সেই রকম মানে নেই, ওটা ডেফিনেটলি আই লেন্সেই যাচ্ছে, কারণ অবজারভার তার আই লেন্সে মিনিমাম দুটো রিফ্র্যাক্টেড রে দিয়ে ডিসাইড করবে ওয়্যার ইজ দ্য পজিশন অফ ইমেজ। আর আমি যদি ক্লোজ অত ড্র করে দিই তাহলে সেটা তো তার ডেভিয়েশনটা বুঝতে পারা যাবে না, দ্যাটস ওয়াই আই এম ড্রয়িং ইট at some distinct line, but whatever be the lines drawn তোমাকে বুঝে নিতে হবে যেগুলো সবই with respect to observer's eye lens এর মধ্যে। with respect to the observer can see the position of eye, not O. তাহলে এখানে এই ডিসটেন্সটাকে, তার মানে ইউটাকে আমরা অবজেক্ট ডিসটেন্স বলতে পারি, or it can also be said to be the real depth, and V can be the image distance, or this is called apparent depth. From surface to the object it is object distance or real depth, from the surface to the image it is the image distance or apparent depth. Whatever be the observer position, either it is kept close to the surface or kept comparatively much larger distance away from surface, so position of image does not depend on the position of observer from where we are observing it, right? It is independent of observer position. So whatever be the observer position is there, in everywhere the measurement of image distance will be same.
ক্লিয়ার? বুঝতে পারছো কি পারছো না? এবার এবার কথা হচ্ছে, ইফ উই নো দ্য ভ্যালু অফ ইউ, ধরো অবজেক্টটা এক্স্যাক্টলি হাউ ফার বিলো দ্য ইন্টারফেস, আমি যদি মিউ ওয়ানটাকে ফর এক্সাম্পল ওয়াটার, আমি যদি বোঝার সুবিধার জন্য ধরো আমি মিউ ওয়ানটাকে ওয়াটার আর মিউ টুটাকে এয়ার ধরে নিই, তাহলে লাইট ট্রাভেলিং ওয়াটার টু এয়ার, ডেন্সার টু এয়ার, তার মানে এয়ারে থাকা অবজারভার ওয়াটারে থাকা কোনো অবজেক্টকে দেখতে চাইছে যেটা অ্যাকচুয়ালি ইউ ডিস্টেন্সে রয়েছে বাট দেখছে ভি ডিস্টেন্সে, তার মনে হচ্ছে যেটাকে দেখছি সেটা আইতে রয়েছে। তাহলে ইমেজ হলো, ইমেজটাকে ইন আদার ওয়ার্ডস কল্ড অ্যাপারেন্ট পজিশন অফ অবজেক্ট। ইমেজ মানে কি হলো? অ্যাপারেন্ট পজিশন অফ অবজেক্ট। বুঝতে পেরেছো? যেহেতু ওটা অবজারভার ওই অ্যাপারেন্ট পজিশনে জিনিসটাকে দেখছে, সেটাকেই সে অ্যাকচুয়াল অবজেক্ট ভাবছে, কিন্তু ওটা তো অ্যাকচুয়াল অবজেক্ট নয়, ওটা ভার্চুয়াল অবজেক্ট মানে ইমেজ।